Okay, friends, now we can discuss about the questions may be asked at the coming examination of some Islamic history. During the last class, we discussed about the tip for appearing the examination. Now we will discuss about one question paper and the 10 objective questions and also short. Here, there is a question paper. It's a model one. The first question is, what is called a predictive statement capable of being tested by scientific methods? So it's a predictive statement, and we write in the previous time or as a prejudice regarding the result of the research. That is hypothesis. And second one, the branch of social science that studies the biological origin of man is known as the evolution of mankind, how human being originated. That is known as anthropology. And the system, the third one is accepting knowledge only through experience is called empirism. That you know that it's a part of the observation. The researcher know something about the society by through observation, and that is known as empirism. And the fourth one is the term used to refer the study that crosses the traditional boundaries of various social science disciplines is known as a multidisciplinary one. And the fifth one is the primary source for the study of Islam is the Holy Quran. And you know that the source of Quran, the Quran is considered as the source of history also. Who is known as the Herodotus of Arabs? That is Al-Wasudi, and he is the historian and the philosopher. He wrote history by understanding the facts, and he only write the historical facts and the first-hand information he done. And the next one is name the author of Kitab al-Buldan, that is Al-Yaqub എന്ന് പറയുന്ന that the scholar he wrote the work Kitab al-Buldan. And the term used by Ibn Khaldun to denote the physical factors required for the genesis of the culture is Umran, the science of culture. We can its theory of Ibn Khaldun to define the development of culture among the people. And the next one is who is the magnum opus of Al-Tabari, the great work of Al-Tabari. Al-Tabari is a philosopher and a scholar. Tariq al-Rasul al-Muluk, that is the history of the prophet and the kings. That is Tariq al-Rasul al-Muluk. And the last one is the medieval Indian, popularly called the parrot of India, is Amir Khusro, who is a great poet, and he is known as the parrot of India, medieval India especially. And now we can discuss about the short answer type questions. Very short answer questions we have discussed, and another one is short answer type questions. Actually, it is questions in the total mark for two only, and you are requested to complete these questions or fill or attempt appear these questions only writing words below 50. Okay. So then there must be questions. സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് footnote and end. What is a footnote? So അപ്പോൾ എന്താണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് is a string of text placed at the bottom of a page in a book or document or at the end of a chapter, volume or the whole text. The note can provide an author's comments on the main text or citations of a reference work in support of the text. So what is footnote? അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഡിസർട്ടേഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത്
ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു പേജിൻ്റെ താഴെയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്കിൻ്റെ അവസാനമായിട്ടോ ഒരു ആധാറിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. കൃത്യമായ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഒരാളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ പദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളോ നമ്മൾ കടമെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇന്ന ആളിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വര കൊടുത്തിട്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരും എവിടെ നിന്നാണ്, ഏതാണ് ആധാറിൻ്റെ പേരും ബുക്കിൻ്റെ പേരും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും. ഏത് പേജാണെന്നുള്ള എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിൻ്റെ താഴെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഫുട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഫുട് നോട്ട്സ് are notes placed at the bottom of a page. They are cite references or comment on a designated part of the text above it. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വണ്ണെന്ന് കൊടുക്കുകയും ആ പുസ്തകം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വണ്ണെന്നിട്ടിട്ട് ആടെ ഏത് ബുക്കുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ടത് കൊടുക്കും. ഇനി വാട്ട് ഇസ് എൻഡ് നോട്ട്? Not citing a particular source or making a brief explanatory comment placed at the end of a research paper and arranged sequentially in relation to where the reference appears in the paper. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് 1, 2, 3 അങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ ഓർഡറിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് at the end of the paper. That is end note. So footnote is there and end note is there. Okay. പിന്നെ ഇതൊരു വാക്കാണ് Ibid. Ibid is a Latin word short for Ibidium. Ibidum, or which means the same place. It is the term used to provide an endnote or footnote citation or reference for a source that was cited in the preceding endnote or footnote. Source. One must look at the referencing preceding it. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്ലേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റ്ഫോർഡ് ആപ്പിൾ കർണലിൻ്റെ ബുക്ക്, അതിൻ്റെ തന്നെ അതേ ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ 28 ആവർത്തിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 28 ബുക്ക് വീണ്ടും അതേപോലെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദ സെയിം പ്ലേസ്. ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത പുസ്തകം തന്നെയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ഓപ്സിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ് ഒപ്പറാസിറ്റോ, മീനിങ് ഇൻ ദ വർക്ക് സൈറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവലംബമായിട്ട് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻ ദ വർക്ക് സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ an endnote or footnote to refer the reader to a previously cited work, standing in for repetition of the full title of the work. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് അതങ്ങനെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ബുക്കിൽ നിന്ന് പേജ് നമ്പർ 4 ആണ്, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇബിദ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അത് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ എലിയറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബുക്ക് എഴുതാതെ ആ ബുക്കിന് പകരം ബുക്കിൻ്റെ പേരിന് പകരം ഓപ്സിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓപ്സിറ്റ്. പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഷോർട്ട് എസ്സേ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സും സെക്കൻഡറി സോഴ്സും. സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൈമറി സോഴ്സ്? A primary source provides direct or first-hand evidence about an event, object, person, or work of art. Primary sources include historical and legal documents, eyewitness accounts, result of experiments, statistical data, pieces of creative writing, audio and video recording, speeches, and art objects. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. അത് വളരെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ്. ഒരാളുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതെല്ലാം എന്താണ്? പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. സോ മറ്റ് സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെന്റ്സ്, സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് were created by someone who did not experience first-hand or participate in the events or conditions you are researching. For a historical research project, secondary sources are generally scholarly books and articles. A secondary source interprets and analyzes primary sources. So primary sources in the analysis and secondary sources, as you can see in this picture. These sources are one or more steps removed from the event. Secondary sources may contain pictures, quotes, graphics of primary sources. Some types of secondary sources include textbooks, articles, histories, criticism, commentaries, encyclopedias, etc., included in the category of secondary source. Okay. What is anthropology? It's another question. Anthropology is a study of what makes us human,
the evolution of mankind. They considered the past through archaeology to see how human groups lived hundreds or thousands of years ago and what was important to them. They considered what makes up our biological bodies and genetics as well as our bones, diet and health, etc. So this is included in the study of anthropology. Then what's the synopsis? The research synopsis is the plan for your research project. It provides the rationale for the research objectives, the proposed methods for data collection and recording formats, and the questionnaires and interviews guides. എന്താണ് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രം പറയും, എന്ത് അയാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെയാണ് സിനോപ്സിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. What is hypothesis? As a research hypothesis, it's a specific testable prediction. It's a specific testable prediction. ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, അത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. ശരിയാണോ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അനുമാനമാണ്. ആ അനുമാനം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ റിസർച്ച് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് വസ്തുക്കൾ, സംഭവങ്ങളെയോ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അനുമാനം നടത്തുക. About what you expect to happen in a study, you may consider drawing hypotheses from previously published research based on the theory. A good research hypothesis involves more efforts than just a guess. In particular, your hypothesis may begin with a question which could be further explored through background research. പിന്നീട് അത് ഈ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ അത് തെറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടോ പിന്നീട് അത് തെളിയിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോത്തസിന് ആ പറയുന്ന സംഭവം പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ അത് തെറ്റാണെന്ന് വന്നാൽ പോലും ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. സോ എങ്ങനെയാണ് how to prepare a hypothesis? To help you formulate a promising research hypothesis, you should ask yourself the following questions. പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. Is the language clear and focused? What is the relationship between your hypothesis and your research topic? Is your hypothesis testable? If yes, then how? What are the possible explanations that you might want to explore? Does your hypothesis include both an independent and dependent variable? Can you manipulate your variables without hampering the ethical standards? നോക്കൂ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും, കുറേ കാരണങ്ങൾ കാണും, രണ്ട് കാരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്നത് സംഭവിക്കുന്നത്. In this example, the greater number of core plants in a region, that is ഒരു വേരിയബിൾ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്, increases water pollution, that's independent. ഒന്നുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനെ തമ്മിൽ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. That's our prediction, that's hypothesis. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ റിസർച്ച് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, I think this session of very short answer and also short essay questions is over. And next slide we discuss about the essay questions. Okay, how we can appear the essay questions. Thank you for this.